Thank you so much, Alessandra. That was so rich, and we're going to come back to many of those ideas. The idea of the theater as an instantiation of Freirean pedagogy, which we will hear more about from Cecilia Boal. The idea of the theater as lived experience of resistance. I loved when you talk about fiction as cognitive power. That was a brilliant line. Also, this question of recognizing the duplicity of oppression. I want to come back to that because actually that picks up also on what Inês was talking about in terms of the questions of other forms of oppression, gender, etc. And then I also do want to come back to this question of what is the difference between how the oppressed can speak versus how they can be heard, because that's something that's very dear to me. So we'll come back to that as well. Thank you very much, Alessandra. So next, we are blessed to hear from Cecilia Boal. And Cecilia will be speaking in Portuguese. So I'm actually going to step next to Viviane Magno Ribeiro, who is now a professor here teaching at PUC and just finished at Columbia University and got her degree last May, right? Was it? No. Last semester. Last year, yeah. And who's here now. So I'm going to go there to get the translation, and then what we're going to do and then we'll be turning to Antonio Pele, who will be speaking in English again, but what we will do eventually is we will create an English translation and put that and post that as well of what Cecilia Boal will be saying. So let me turn to you, and I'm going to step over. Je vais écouter la traduction. Vous allez vous asseoir à côté d'elle? Oui, c'est ça. D'accord. Ok, je vous laisse. Então, podemos falar em francês também. Então, em primeiro lugar, como sempre, a gente começa assim. Deixa eu ver como é que eu faço com isso. Não me entendo muito com microfones. Eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui, porque me parece importantíssimo, nesse momento assim específico, estar falando de duas personalidades. Podíamos ter escolhido outros tantos e muitos brasileiros. Eu não sou brasileira, mas me surpreendi quando eu vim morar nesse país com a qualidade dos artistas e dos intelectuais. Então, como psicanalista, eu sei a importância que tem na história de um país poder se identificar com essas pessoas que fazem parte da nossa história, da nossa cultura, para não sermos dominados. Então, é fundamental a gente ter orgulho de ser latino-americano, a gente ter orgulho de ser o que a gente é. E nós temos, não só no Brasil, como em outros países latino-americanos, importantíssimos escritores, músicos, intelectuais, como para fazer inveja a qualquer um, e nós não temos que ter vergonha, senão orgulho deles. Então, eu me orgulho de Boal, me orgulho de ter sido a sua companheira durante 43 anos, me orgulho também de Paulo Freire, me orgulho de Darcy Ribeiro e me orgulho também dos intelectuais do meu país, a Argentina, embora seja um país que não é muito simpático a vocês, mas como um desencargo para mim, posso dizer que só vivi na Argentina durante 20 anos e o resto da minha vida eu vivi pelo mundo afora e particularmente muito no Brasil, e apesar dos pesares, bom, morei em São Paulo também, apesar dos pesares, dos problemas que a gente sabe que tem o Rio de Janeiro, eu acabei me apaixonando por essa cidade, embora no início eu tenha brigado muito, muito, muito contra o Brasil, reclamado muitíssimo, era uma chata completa. Bom, enfim, eu estou principalmente interessada hoje, depois se a gente vai fazer perguntas aqui, fazer com que vocês conheçam um pouquinho o Boal dentro dos 20 minutos, meia hora que eu vou ter para falar, e que se interessem pela figura dele. Porque, claro que eu sou suspeita para falar, não é? Mas o Boal era uma pessoa extraordinária que se interessava absolutamente por tudo. Ele fez 200 mil coisas e eu fico muito revoltada quando vejo o Boal, desculpem, reduzido ao teatro do oprimido. Se referir ao Boal sempre como criador do teatro do oprimido, sendo brasileiro, fora eu desculpo, mas sendo brasileiro não.
porque Boal escreveu, inclusive, um livro muito bonito, que é a autobiografia dele, que chama Hamlet, o Filho do Padeiro, que vocês podem encontrar agora só na estante virtual, porque a editora fechou, Kozak Naif, então o livro não está mais nas livrarias, mas é um livro onde ele conta a vida dele e uma parte da história do Brasil, porque o Boal teve uma vida bastante longa, atravessou a ditadura e teve uma história muito parecida com a história de muitos brasileiros da época dele, quer dizer, filho de imigrantes, pobres, nasceu no subúrbio, nasceu na Penha Circular, e como esse rapaz da Penha Circular, filho de portugueses pobres que criaram lá, enfim, inventaram de ter uma padaria, se tornou depois essa figura internacional. É muito interessante assim, acompanhar um pouco o percurso. E a gente, em geral, sabe que não pode entender muito a obra de uma pessoa se não entende um pouco a vida dessa pessoa também, né? Então, eu vou tentar ser muito rápida, mas eu também nunca soube por que o Boal, muito pequeno, mas isso acontece com muita gente de teatro. Desde que ele era muito pequeno, ele começou a se interessar por teatro e a escrever peças de teatro que ele montava com as pessoas da família. Então, mas para satisfazer o pai imigrante, ele tinha que ser doutor. Vocês conhecem essa história, mais ou menos, os pais, os avós, não é? Todo mundo, assim, na Argentina era igual, com os espanhóis, os italianos que vinham, os filhos tinham que ser doutores. Temos um chileno aqui, não sei se no Chile também foi assim. Bom, então, Boal, para satisfazer esse desejo paterno, porque era um bom filho, ele foi estudar engenharia química na UFRJ. Mas ele já começou, como se interessava muito por teatro, não sei como, ele ficou sabendo que existia nos Estados Unidos um senhor chamado John Gassner, que dava aula na Columbia University, e ele convenceu o pai que os outros irmãos dele tinham feito carreiras mais longas, um irmão era médico, enfim, que a carreira dele era curta. Olha que argumento. Que a carreira dele era menor, então que ele tinha direito a fazer um PhD em plásticos e petróleos. Olha só que coisa fantástica. E foi fazer um PhD em plásticos e petróleos na Columbia University, com o qual o irmão estava esperando na volta dele com um emprego na Petrobras, que pensava que ia garantir o resto da vida, e o Boal decepcionou o irmão, indo trabalhar no Teatro de Arena de São Paulo. Então, o senhor Boal, pai, o senhor José, foi sensível a esse argumento e enviou o filho à Columbia University, onde ele teve a possibilidade de conhecer o Actor Studio, enfim. E uma coisa que nunca perguntei para o Boal, e me arrependo, foi do vínculo dele com Abdias Nascimento. Muito, muito novo, quando não existia nada, enfim, não sei nem se os Estados Unidos tinham começado a despertar para essa questão, dessa maneira, né, as organizações dos movimentos negros. O Boal se ligou ao TEM, ao Teatro Experimental do Negro, escreveu várias peças para eles. Então, é interessante, porque no nosso site agora, no banco de dados, que depois eu vou fazer a publicidade, tem a carta que Abdias enviou apresentando Boal ao Teatro Experimental do Negro de lá, onde tinha um poeta negro chamado Langston Hughes, com o qual Boal se ligou de amizade. E Boal continuou escrevendo para esse grupo de teatro negro de Nova York. Enfim, ele ficou 2 anos nos Estados Unidos, falava muito bem inglês, ao contrário de mim, que minha família me botou para aprender inglês desde pequena, e parece que eu sou imune ao inglês, porque nunca aprendi, portanto, não entendi nada do que foi dito aqui, e talvez estou me repetindo, vou me repetir em algumas coisas, mas, enfim. O importante para entender como surge o teatro do oprimido não é buscar no Paulo Freire, é buscar na trajetória do teatro de arena. Talvez nesse espaço não seja o caso, porque seria um pouco longo explicar para vocês qual foi a pesquisa que inaugurou não só Boal, mas todo o grupo do Teatro de Arena, no sentido de querer criar um teatro brasileiro. E o Boal, que era uma pessoa muito inteligente, dava aula de dramaturgia também para essa turma, de onde saíram Guarnieri, Vianinha, Lauro César Muniz, Plínio Marcos, uma quantidade de gente. O Teatro de Arena era um lugar onde se juntava todo mundo, inclusive os compositores, Gil, Caetano, toda essa gente.
Se alguém não tinha nada para fazer, ia para o Teatro de Arena e ficava lá. Que é um lugar assim, desse tamanho, que vocês podem visitar em São Paulo. É notável. Então, Boal, então, começou a dar aulas de dramaturgia. Eles começaram a fazer um teatro brasileiro, que falava dos problemas brasileiros, numa linguagem brasileira, coisa que parece que não se fazia na época. No meu país era igual. Se falava com prosódia hispânica, não se falava como falam os argentinos, e parece que aqui se falava como se falava em Portugal. Então, eles impuseram uma linguagem e uma problemática brasileira. Mas eles começaram a perceber também os limites dessa proposta. Porque o público que eles atingiam era basicamente um público de estudantes. A Arena tinha muito público, estava sempre lotado. Mas o Boal tinha a ambição de falar também com os camponeses e com o proletariado, porque Boal, a vida inteira, não sei porquê, inventou de ser marxista. Não sei como. Mas não era um marxista de orelhada. Era um marxista que estudava Marx, porque Boal era assim de sério. Eu acho que a Columbia University formou Boal muito bem, porque ele se tornou um desses intelectuais para francês nenhum botar defeito. Sabe, esses que fazem, organizam um plano, tarará, tarará. Como é que é? Vocês que sabem que são universitárias. Tem o quê? Primeiro, enfim, não sei. Eu estudei na Sorbonne, mas também sou imune a esse tipo de coisa. Enfim, então, o livro Teatro do Oprimido é o livro de um intelectual assim. E é engraçado que um amigo meu, que é médico, leu o Teatro do Oprimido e disse: este é o livro de um cientista. Não é um livro de um artista, é um livro de um cientista. Está organizado, né, com o rigor e a lógica de um matemático. Bem, então o que aconteceu? O Boal escreveu quantidade de peças de teatro, algumas muito boas, outras não. Uma quantidade de livros também, de prosa, interessantíssimos. Escreveu crônicas, particularmente. Adoro um livro que agora finalmente convenci um editor de São Paulo a republicar, que chama Crônicas de Nuestra América, que ele escreveu na Argentina. É adorável o livro, encantador, a partir de notícias de jornal que eram publicadas no Pasquim. Se vocês vão aqui à ABI, vocês encontram todas as crônicas, porque eles têm o Pasquim inteiro. Para quem se interessar, eles têm o Pasquim, a ABI guardou o Pasquim inteiro. Então, apesar de tudo isso, e apesar de ter dirigido o tempo todo até a sua morte, ter escrito peças de teatro, ter dirigido em teatros nacionais, sem querer com isso parecer arrogante, mas, enfim, era contratado. Na Alemanha, na Áustria e na França, o Boal só vai passar a história como aquele que escreveu o Teatro do Oprimido, que é um livro que a minha impressão é que pouquíssima gente lê, além do mais. Porque as pessoas se contam o que é o Teatro do Oprimido, então não precisa ler o livro. É uma coisa assim, se você vê as formações que são dadas em Teatro do Oprimido, assim, tem formações de 3 dias, tem formações de 5 dias. É impossível formar um animador de Teatro do Oprimido em 3 dias. É impossível, é mentira. Isso eu posso dizer porque eu participei dessas formações. Então, assim, na verdade, um livro que tem muitíssimo sucesso, por quê? Porque foi publicado na França. Então, nós sabemos como funcionamos, né? Se tivesse sido publicado aqui, ninguém teria lido, ninguém teria dado bola. Mas, como foi publicado na França, o livro se tornou extremamente conhecido. Este é o momento, tá certo? Ele foi publicado na França. O segundo momento, que aí sim a gente tem que reconhecer que as pessoas leram esse livro, gostaram e adoptaram. Então, tem esses 2 momentos. Mas, se tivesse ficado América Latina, pouquíssima gente conheceria, provavelmente, porque nós funcionamos assim. Infelizmente, é uma mania que temos que reverter. Bom, mas a história do Teatro do Oprimido é a seguinte. Então, como estava dizendo, o Boal viu os limites do teatro que estava propondo no Arena, se preocupou por pensar de que maneira ele poderia se comunicar com outro tipo de público, e já começou a pensar, provavelmente, nisso, né? Mas o livro do Boal, em absoluto, chamava Teatro do Oprimido. Ele jamais sonhou em chamar o livro dele Teatro do Oprimido. O livro do Boal chamava Estéticas Políticas.
Em algum momento, ele pensou poéticas políticas, pela poética do Aristóteles. Por quê? Porque o livro do que trata? Ele faz uma análise de diversas poéticas teatrais. Que eu me lembre, você deve lembrar melhor do que eu, porque eu li o livro há 300 anos, que é Aristóteles, Brecht, e depois ele propõe a dele, que é essa poética, enfim, essa estética mais transgressora, onde ele convida a pessoa a entrar no palco. E que ele foi descobrindo na prática também, nas experiências que ele ia fazendo na rua, no Peru, em outros lugares. Então, o que aconteceu? Boal escreveu esse livro na Argentina, durante o exílio. Nós fomos para a Argentina em 71. Então, ele deve ter começado a escrever em 72, 73, enfim. Quando chegou em 74, talvez, nessa altura, nós tínhamos um amigo que era um editor paupérrimo, que editava os livros em casa, com a mulher dele, chamado Divinsky, que tinha uma editora muito pequena, chamada De La Flor. O Divinsky tinha editado a Pedagogia do Oprimido, porque era um homem de esquerda, tinha uma ideologia de esquerda, Divinsky, esse editor. Quando Boal levou o livro para o Divinsky, Divinsky gostou do livro e propôs que o livro se chamasse Teatro do Oprimido, porque ele ia publicar um psiquiatra argentino, que chama Alfredo Moffat, que ia se chamar, então, o livro Psicoterapia do Oprimido. Se chamou. Então, acho que ele pretendia fazer uma coleção de oprimidos, que ficou em 3 livros, pelo que eu saiba. Então, vocês vejam que quando as pessoas, com muita rapidez, associam Freire com Boal, não sabem que, em absoluto, Boal tinha a intenção de chamar o seu livro Teatro do Oprimido. Isto eu sei, de boa fonte. Bem, o editor depois ficou riquíssimo, porque publicou nem mais nem menos que Mafalda. Aí abandonou os oprimidos e se encheu de dinheiro. Virou um editor rico. É o editor de Mafalda. Logo ela, que ninguém conhecia, ninguém dava aula para o Quino, que morava na Itália, enfim, não sei como, chegaram a se encontrar e publicou. O que é interessante pensar com relação a isso? Vê, Boal, um marxista, o editor, um senhor com uma ideologia de esquerda. A lógica que propõe o nome é uma lógica totalmente capitalista. Isso se chama marketing. Certo? O editor tinha razão. O Boal estava louco para publicar o livro dele, não estava mais morando no país, estava lá na Remington dele escrevendo e ele topou. Não sei se ele gostou ou não gostou. Realmente não conversei sobre isso com ele. A questão é que o editor botou esse nome no livro e o nome pegou. E o Teatro do Oprimido se transformou num livro conhecido no mundo inteiro. Mas não foi intenção do autor. Vejam bem que interessante. Quando Boal morreu, e a Kozak Naif me procurou para me propor um contrato para publicar os livros do Boal, eu disse, não quero que o livro se chame Teatro do Oprimido. O editor olhou para mim e falou assim, você está maluca? Agora o livro se chama Teatro do Oprimido, é assim que é conhecido, é assim que é famoso e vai continuar se chamando Teatro do Oprimido. Então, eu fui incapaz de reverter o que o primeiro editor tinha feito. O que eu consegui é que o livro tivesse como subtítulo o verdadeiro nome que o Boal tinha dado, que eu acho, pessoalmente, muitíssimo mais bonito. Bom, voltando ao livro do Teatro do Oprimido, não o livro, mas a proposta do Boal, o que eu acho interessante na proposta dele? Muita gente já fez essa proposta, não foi só Freire. Um dos que faz essa proposta é Freud, do qual eu me ocupo. É dar a palavra para o outro. É supor que o outro sabe. No caso Freud, o que supõe Freud? Que você tem um saber sobre o teu próprio inconsciente. E que você tem que desconstruir a imagem do outro que sabe e sair desse lugar onde você não sabe. Quer dizer, você está questionando diretamente as elites. A arte, os artistas, no imaginário, constituem uma elite, certo? Um artista... Bom,
Então, isto é uma das coisas que o teatro do oprimido propõe desconstruir também. No mesmo sentido que Freire propõe desconstruir a imagem daquele que sabe, e os psicanalistas também, os que são bons. Né? Não é o psicanalista que sabe, o paciente também sabe. Então, todos partem mais ou menos do mesmo princípio, sendo que o teatro tem uma especificidade. O teatro propõe ação também, tem uma ação concreta. Então, o que você faz também quando você convida uma pessoa a passar por espaço teatral? Você está convidando ela a cometer uma transgressão. Então, isto me parece, de alguma forma, um pensamento bastante marxista e revolucionário. Se bem que eu nunca li Marx e nunca me contaram de que se tratava. Como falava um amigo meu na Argentina, nunca li Marx porque já conheço o final. Então, essas coisas que me parecem interessantes. Agora, eu também não li todas as teses que foram feitas para provar que Freire tinha influenciado Boal. Eu não acredito. Não acredito e não concordo. Eram duas pessoas com as mesmas intenções, boas intenções. Eu usaria uma palavra antiga, eram dois patriotas, eram duas pessoas que se interessavam pelo seu país, que se interessavam pelo povo do seu país, se interessavam pelos brasileiros, que se comoviam diante da pobreza, se comoviam diante da injustiça, se comoviam diante da desigualdade. E todos dois, e outros que tais, se perguntaram o que eles podiam fazer para tentar diminuir um pouquinho essa situação, para tentar ajudar. E eu conheci o Paulo, assim, de vez em quando havia um encontro raro. Era uma pessoa muito boa, tanto como o Boal era uma pessoa muito boa, e como Darcy Ribeiro. Eram pessoas excepcionais, realmente. Então, nesse sentido, eles podiam se influenciar mutuamente, tinham a mesma ideologia e tinham o mesmo objetivo, não é? Mas, enfim, eu não acho que a influência seja assim tão direta, nem que a gente possa fazer uma tese sobre isso. Francamente, não entendo. Bom, depois a gente fala na hora das perguntas, porque isto que eu estou fazendo é absolutamente contra o teatro do oprimido. Eu falo, vocês não. Thank you. Thank you. And thank you, Viviane, for the translation. And there will be a text online for others who want to hear the full text in English. But I can, just to say a few things. So the problem of publishers giving you a different title than the book title that you have is a perennial problem. Many in this room probably have experienced. And it's interesting the way in which that played out here. But there are also some interesting relations between, so the reliance on a theory of class struggle and Marx versus a reliance on kind of a more Freudian or psychoanalytic framework is probably important here as well, and something we might want to explore. It did sound as if the psychoanalytic framework seems to be more important in your interpretation in terms of the way in which it produces a particular political aesthetic, and we might want to explore that as well, I think. Yeah. Okay. Good. Okay. So, Antonio, do you want to speak next? Yeah. Thank you. I will try to be brief so that we have more time for the questions, as I'm the last one. But once again, all the papers, all the posts are in English and in Portuguese and in the website of
413. So once again, we invite you to read those posts of all of us. The title of my post was Beyond Theory and Praxis in Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed. First, I will make a brief introduction, and after that, I will try to talk about three things. First, I will talk about the making of critical subject in Paulo Freire. Second, I will talk about education as a space of critical leverage in society. And finally, I will talk about the methodology of Paulo Freire. I will talk about cautious optimism, un optimismo prudente. So, first of all, talking about today, once again, thank you, Bernard, for inviting me in this seminar. Talking about the pedagogy of the oppressed within a critical perspective. The goal here is not to interpret the coherence of the book or the text to see if Paulo Freire is Marxist or not. It's just really to think about what we can do today with this text now in Brazil and elsewhere, where we are facing fascist, proto-fascist government as in Brazil. And Paulo Freire was not actually worried about being coherent. You know, he could quote critical and Marxist authors such as Marx, Althusser, the Colombian activist Camilo Torres, Eric Fromm, but he was also drawing on other Christian personalist authors such as Emmanuel Mounier, Alceo Amoroso Lima, Jacques Maritain, Tela Deschardins. So he has like an eclectical background in order to reach a certain goal, a certain objective in a particular historical moment, with the awareness of an historical moment. And Paulo Freire, throughout the book, is being aware of the particular historical moment and what kind of critical tools, what kind of authors you can deploy in order to reach this objective. So, I think there is two things. So, two things I would like to talk about. The two first things I would like to talk about is first the making of critical subjects, and I think the theory and praxis, critical theory and praxis. I think here are two things that maybe are not so important in Paulo Freire. It seems that I would say that praxis is extremely relevant in Paulo Freire. I mean, the word praxis is everywhere in the book. The book is based on the praxis of Paulo Freire, and the goal is a praxis. And Paulo Freire, throughout the book, will say that the oppressed gain their liberation not by chance, but through the praxis of their quest for it, and through their recognition of the necessity to fight for it. So there is here the praxis, the violent praxis is underpinning the text. Okay, another quote: there is no true word. There is no true word that is not at the same time a praxis. So praxis is everywhere in Paulo Freire, but at the same time, theory, or at least non-action, or at least passivity, or at least even silence, is also very relevant. He will say, for instance, when he described the work of the previous work of the educators, he will say, first, educators must observe as sympathetic observers the universe of the future students. Also, the goal of the education, of the method of Paulo Freire is to liberate the thinking. He insists in the thinking that the oppressed have about themselves and about the others. In chapter 4, so the chapter, as Maria Inês told us, was written after the three first chapter. He explained, actually it's something that I've noticed in the English
book, but it's not in the Portuguese one. He made a theory. There is a footnote in page 135 and 36. He made a theory, like he's drawing a theory between the theory of revolutionary action, different from the theory of oppressive action. So there is also theory in Paulo Freire. But the thing here is not to fall once again in the kind of academic thing to say what is more relevant, the theory or the praxis. And in Paulo Freire, it's true, he will insist on the word dialectic. There is a dialectic between the two. But I think that what is important is the goal of the theory and the praxis. And the goal is who, not what, but who, the making of critical political subjects, the making of oppressed or formerly oppressed individuals that will overcome the shadow of the oppressors. And it appears this in I think the first course that Paulo Freire made in maybe Inês could help me in Angicos, I think in Rio Grande do Norte, in Angicos, one of the first course. The final courses, one student, Antonio Ferreira, would say, in other times we were masses. Today we're not masses anymore, we are being people. En otra hora nos éramos masa, hoje no somos más masa, estamos siendo povo. So the idea here is that there is a transformation, okay, of individual and also for collective. But what is interesting, Paulo Freire is always insisting on that. It's not even the making of, it's not even the subject, but always the process. Is always insisting that individuals, humans, are beings, are in construction, are undermaking. So the education should be within this process of contingencies, of something that is not necessarily predictable. The other points, the making of the critical subject, the other point would be maybe education. So here, my take is that, traditionally we have critical theory and sometimes political philosophy are confronted to the following classic dilemma or issue. Either we have to change the relation of power in order to produce social individual changes, or another solution will be, to the contrary, bringing and shaping new subjectivities in order to redefine society or relations of power. We don't have this in Paulo Freire, because education is just precisely in the particular privileged point between the individual and the collective. And the critical and political changes affect both individuals and the society. It can affect the oppressed, but not only, also the oppressors. And even, he insists this throughout the book, even the revolutionary leaders who may tend to impose their view on the oppressed. Finally, about the optimism, or a kind of cautious optimism, or un optimismo prudente, what I would call an optimism prudente, or un optimismo prudente, sì. So, Paulo Freire has some very harsh words towards, I would say, and deserved words towards the oppressors. Nowadays, when we try to describe the current situation in Brazil or in Rio de Janeiro, there are some common terms that are used, like necro power, bi-power. You will find already in Paulo Freire those kind of things, but with another term that he will take from Eric Fromm. He will talk about necrophilia, the love of death, and sadism. That the oppressor are sadistic, they like death, and they want to throw death towards the oppressed. In front of this,
Paulo Freire is very optimistic. He would say, no, okay, the revolution, the political revolution and the cultural revolution can be based on love, on humility, on communion, on hope, on alegria. So those emotions are turned into political categories. Okay. And they are deployed in Paulo Freire to reach his objective. At the same time, they are not innocent, they are not naive. Paulo Freire will say at the end of the book, authority can be of use of freedom. Sometimes you can impose freedom on the people. And he would say that. Doesn't mean that we have to be everybody enlightened to go to the revolution. But he would say also, it's not only those optimism based on those emotions, hope, love, humility, communion. It's not only this. He will be he will, particularly chapter 3, which is a chapter which is I found more difficult because it's describing the methodology. Here we find something very interesting about the methodology. So you have to observe the universe of the populational area where the educators are arriving. You have to define what he called some generative themes, okay? And then when you teach the oppressed, they will feel like some limit situation. And those limit situations will generate despair, will generate even self-hatred. But for Paulo Freire, it can be always overcome. It can be overcome through a process, but always you have to be aware that when you overcome this situation, you can maybe reproduce the oppressor within oneself. But it can be overcome. There is hope. And I think, and he would say that we reach different stage. I even talk about different circles. We reach different stage. We have throwback. We are aware of this throwback, but we are optimistic about this. And we reach a new situation. What you call in Portuguese, inédito viável, untested feasibility. So there is a progressive methodology that is constantly aware in the actual possibility of freeing the process, of giving freedom of the oppressed. Okay, it's aware of that, but also aware of different moments and stages where the oppressed can reproduce the oppressor behavior. So at the same time, it's not because you reproduce the oppressor behavior that it is an obstacle. The obstacle is productive. And here I find a kind of similarity about Bernard points in his upcoming book, The Critique and Praxis, that it's not only unmasking the illusions and the work of critical practice or theories to unmask the illusions, but you can reproduce the illusions. Paulo Freire is the same thing. You can unmask the illusions, but it's still possible to go on. Being aware of the obstacles is still very productive. And just concluding, so have to concluding the words. I mean, what is radical against the word radicality or radical appear many times in Paulo Freire, and we hear before in the previous interventions, is to leave some spaces of changes. But I would say not only changes, but leave some spaces of contingency, or something that are not predictable, something that we can improvise. And I think this is one of the first thing to fight against some situation of fascism in Brazil and elsewhere. Thank you. Merci. Thank you, Antonio. All right, so we've had 4 extraordinary presentations, and I do want to get to open to the floor to have questions, but I do want to say a few things kind of to connect these presentations and maybe ask some questions that actually I'm not sure I'm able to answer. But I think that they are
necessary when rereading this book today, because there are certain ways in which I think the book has there is a way in which there is a certain dated element to some of the language and the discourse in the book, naturally, because of course it was a product of the late 60s and of particular ways of thinking about power and oppression in the late 60s, which I think that today we think about relations of power differently. But that presents a problem, because there was something very powerful about the way in which the oppressed-oppressor relationship was presented in the text. There was something about it that was powerful, but I think to a certain extent sounds somewhat dated today. But in its datedness, it presents a lot of problems for us in confronting our own political struggles. I definitely think, Antonio, that where you started, the making of critical subjects in Freire is crucial, because it really does relate to the most important aspect, maybe that continues today from Freire's work, which is this idea of treating the other as a subject rather than an object, which he was very clear about, but that is very important and central, I think, both to the pedagogy of the oppressed, but also to the theater of the oppressed, or to political aesthetics, perhaps, we could say. It's this idea of treating the other as a knowledgeable equal, right, with the dignity that accompanies the idea that they have knowledge within them, and that it's not a question of imparting, it's not a question of the banking system, but a question of, in some way, allowing that knowledge to surface, which is part of making the critical subject, or maybe it's not making a critical subject, maybe it's allowing the critical subject to breathe, right? And of course, praxis is central to that. It's central, and the praxis is, of course, central to the. I'm not going to say theater of the oppressed anymore. Je vais pas dire théâtre de l'opprimé. Je vais dire political aesthetics. Okay, okay, ça marche mieux. Ça? Okay, all right. I think it's. En anglais, c'est beau, ça marche. I think it works in English, don't you? I think political aesthetics, I think that works in English. But of course, praxis is central to that. The idea of the idea that knowledge is not just a cognitive process, but entails doing as well, is central to all of this thinking. And so I just wanted to pick up on that piece as well, Antonio. Now. The question is of reproducing the oppression. You mentioned this idea of reproducing the oppression. Of course, Paulo Freire is very attentive to that, in part because he draws so heavily on Hegel's dialectic of master and slave, which in the 1960s was so important. Simone de Beauvoir also drew heavily on the master-slave dialectic in The Second Sex, but it reappears here. And in a way, you get a sense that it's at the heart of the movement of the book, because there is this movement wherein, through the transformation, through the awareness, the first instinct is to become the oppressor in a way, right? And so there is that role, but then that somehow gets overcome with an awareness of this desire to oppress, and then it turns into, in the Hegelian overcoming of the kind of the slave taking on maybe the master's way of thinking, but then abandoning it, overcoming it, and it becomes the awareness of, and then it becomes an awareness of overcoming the oppression tout court, right? But that's important, because what's the most difficult thing for me, and it came up Maria Inés's discussion of the reactions of feminists to the book, right, which is really important, and also Alessandra recognizing the duplicity of oppression, which is on the same point, is how do we update the theory of power in this book to address today's problems?
the theory of power in this book is very binary, right? It's class struggle. It's the oppressed versus the oppressor. Today, though, we are more sensitive to the multiplicity of forms of domination, the intersectionality of, to borrow Kim Crenshaw's concept, of forms of relations of power, such that we would need to reconceptualize the pedagogy in a way, I think. I mean, if you have to reconceptualize power relations, then we have to reconceptualize pedagogy, and we have to reconceptualize theater. If we're going to rethink how power circulates in society, that probably is going to have effect on how we think about how to engage in forms of education. And I think there are three elements here. The first is to very quickly reconceptualize power through the notion of relations of power, which, of course, that first piece was well developed by Foucault in The Punitive Society and Discipline and Punish, right? The idea that power is not something that's possessed, power is not something that a class possesses over another class, but it's the medium within which we engage in everyday power struggles. So now that fragments the binariness of power. The second idea, of course, expressed during the 1960s by many critical thinkers, is that the goal might not be then to seize power, but to transform the way that power is reproduced, right? So in other words, getting rid of political leadership, seizing power, replacing it with new leaders is not necessarily likely to get rid of the oppression, but to allow it to reproduce itself unless you have transformed the way in which power reproduces itself. And of course, the third piece would be to tie these different or more relational notions of power to this question of the multiplicity of power relations, such that even within the oppressed, right, there are relations of power between the husband and the wife within the oppressed, right, which was the point of the feminist reaction, I think, right? Now, of course, the tough thing is, what do you do with it at that point? Once you have kind of fragmented and identified all of the different dimensions through which the relations of power are playing, gender, ethnic, racial, class, sexuality, once you have kind of are more nuanced and you've kind of deconstructed, the question becomes, how do you powerfully reconstruct alliances or forms of resistance that can kind of do the work that the more binary notion did before, and possibly more powerfully, right? It's almost as if we, in properly assessing all of the different levels and layers of domination in society, whether it's between genders, ethnicities, etc., we almost, in a way, it's a bit of a catch-22, because we almost become the victims of a divide and conquer strategy on the other side, right? And the binariness avoided that. That was what was so strong about it in the 1960s, was that, we could think of it as just, everybody is part of this oppressed class. And today, it's less easy to do that. So how do we, and do we need to reformulate? I think that's the question. I think that's the question reading the book today, at least for me. Do we need to reformulate some of the pedagogy in light of a more multidimensional conception of relations of power? That's where I am now. I was going to say I'm going to leave that question. It's an extremely hard question to answer. I think that's the
puzzle that we face today. That's the dilemma that we face today, in a way. And it's possible that there are ways to leverage this in a but how is the question, right? And it's almost as if you don't recognize those, you know you're going to fail, in a way. If you don't recognize that there are internal dynamics of oppression even within the 99%, say, as the Occupy Wall Street would say, you know that that's doomed. Not recognizing it is going to doom the project. But the problem is, once you do recognize it, how do you restructure the project to move forward? That's a tough question. I'm not sure how you want to address it. You have already answered it. Okay, good. You have already answered it. How? Yeah. So here's what I propose. Since we have, is there anyone else who wants to kind of jump in and take la parole, right? Which is, since it would be somewhat ironic to in the context both the pedagogy of the oppressed and political aesthetics to not to have people speak, right? So let me pass the mic, and we'll get a few conversations going. And please feel free to introduce yourself when you start. Hi, I'm Rojane Spitz. I think I have something to share instead of asking or commenting. And it's a way of answering your question. I'm a professor here at PUC-Rio. And I teach at the Art and Design Department, and I teach electronic art. What I do, I think I would like to share this with all of you. I try to bring Paulo Freire into my class. And it's a very interesting challenge because it's an electronic art class. But you can consider that I teach graduate, undergraduate, and postgraduate students, and master and doctoral students. And you can consider them pre-literate or illiterate in terms of writing their dissertations and theses, if you like, because these are artists and designers in need of writing. And for many of them, this is the first time they are with the challenge of writing a thesis, a dissertation. They are artists, they're designers, right? So I try to use a little bit of Paulo Freire's techniques or methods or comments or whatever. As I describe this assignment, you will recognize some of the methods. So first thing I do is I ask them on the first class to go for a sound walk around the campus. Try to see the environment without seeing, without smelling, but just listening. And I give them specific paths, and they go around the campus, and they come back, and they have to talk about the experience of the same path they take every day, but in a different perspective and from a different scale, from a different perspective. So we have a non-verbal. It's very intuitive. It's very synesthetic, if you like. It's a combination of things. Next assignment is we create a group on the phone, on WhatsApp or something, and then each one of them have to come up with their own word. They have to speak their own word, right? So this is a basic thing, right? So every day, each one of them have to send a one word that is dear to them, that is important to them, to the whole group of students. And the assignment is,
You stop whatever you're doing, wherever you are, and write. Write from your, I say it's a visceral thing. It's right from your gut, right? And it can be a very short paragraph. This is something that Paulo Freire advised many times, that you have to write small things. You have to keep writing. Writing is important, right? Say your own words, say it. And they have to write about the moment, something that links what they are doing, where they are, who they are, what they think, and something that is important to them in some way. And the only thing that is not assigned is the time of the day they're going to send this word, right? So, and any word. And the whole class has to stop every day at some point and write a paragraph based on the word that this one person sent to the group every day. And then they read. Next class, everyone reads. The word that was dear to student A is read in many, many different ways by all the students. And this is the word, and I could go on and on and on, but it gives you an idea. And I work with new media, and I think it's important to, trying to answer your question, Bernard, is you have to make Paulo Freire alive in new media, you know? The binary situation is still very present in everyday classroom and everyday action. In this university, it's totally binary. You know, the teacher is evaluating the students, giving them assignments, and orchestrating the whole thing. It's very medieval, if you like, in many ways. So you have to think about, and I use new media to transform Paulo Freire's ideas in many different ways. So it's, I think what we should do is to read it with different eyes in a time when people talk about everyone has a voice, and I doubt it very much. But this is the new discourse, right? Collective, collaborative, you know, but it's not, right? Anyway, my 2 cents. Thank you. Yes. Here, let me. And as I pass the mic, I would say it's also like in the digital age. You make sure that's on the side. In the digital with digital technology, everything is changing as well, in the sense of people, particularly younger generations, having much greater knowledge of these technologies, right, and affinities to these technologies, right. Yes, go ahead. Introduce yourself. Hello. Sorry. My name is Luisa. I'm a student here, study psychology, and I also study law in another university. And I wanted to make a question about what you said in the end about the binary, and nowadays having to change that through the idea of intersectionality. I've never actually read anything about Paulo Freire, but I know the common sense about it, so I don't know if I'm gonna get this in the right way. But the way that I understood is that nowadays it's not a matter of being either the oppressor or the oppressed, but nowadays, because of the intersectionality, you are normally both. You can be the oppressed in a situation and the oppressor in another situation, depending of your privilege and your all these things that we already know. So I think that maybe a path to answer your question would be to recognize, like, first we should recognize our oppressors in ourselves, for then trying to liberate anyone else. Because I think maybe if we can connect, if we can understand the oppressors in yourself, we can connect to the oppressors in the others in a non-violent way, and then you can maybe understand better this relationship. And so first, I think nowadays we're always trying to make other people be in our shoes to understand what we want, but maybe we should try to do that first, and then they will connect with our vibe and do the same back. So that's just a thought that I would like to share, if I understood right, because I don't know.
Yeah, thank you. That's right. I mean that seems like the necessary way to think about this, right? I mean, in other words, it's going to have I think it is a question of the relationships being within oneself, right? But then the tough question back to you then, I think, is though, what about these larger structures that are so much larger than any one of us, and that are having effects of oppression? And I think that's the puzzle in a way. But maybe what you're suggesting can get at those structures. Ideally. Yeah. You have a thought? It's not simple at all. I just think that we cannot divide those things. Like, we are those structures. Those structures are us. Like the society, the people in power, the capitalism. This is us. So if we don't start this change by the way we see those structures, they won't change because they are us. Right. Yeah. My name's Albert Sauerman. I'm a social worker in Texas. I'm currently here on an exchange for a semester. Both the questions, the comments that the two that were made so far respond to the questions that I was left with after the talk. One had to do with how evolution of technology has altered the terrain in which our discourse happens. And I was also curious in the lessons of Cecilia of your psychoanalytic practice in terms of how that has informed your understanding, if there are particular lessons that have come from that you find useful for illuminating how we could enrich the theories of Boal and Freire. Posso tentar fazer-lhe a pergunta em português? Só isso, que através de sua prática psicoanalítica, se você tem descoberto certos ensinamentos que têm aplicação ao que planteou Boal e Freire, que pode enriquecer mais nossa compreensão sobre hoje em dia como fazer uso dessa herência. Sim. Eu tenho pensado muito nisso, porque, de fato, as coisas não são tão simples, mas também não são tão complexas. Quer dizer, tem muita gente que sofre e essa gente tem que se revoltar. Eu creio, o que está acontecendo agora no Chile, por exemplo, o que aconteceu no Equador, quer dizer, quando as pessoas não aguentam mais, não é? E eu acho que é o dever de cada um, utilizando cada um o instrumento que tem, fazer com que as pessoas tenham não mais consciência, não acho que as pessoas não sejam conscientes, mas que se autorizem mais a fazer o que tem que fazer para se defender. Quer dizer, a gente viu ultimamente um filme aqui, né, o Bacurau, que foi muito debatido. E tinha muita gente que gostou, em geral, a maioria das pessoas gostaram, mas teve gente também que criticou. Mas como é que eu vi, talvez não seja a única aqui, como é que eu vi esse filme? E depois teve outra coisa também que parecia com Bacurau. Quer dizer, essas pessoas não tinham outra saída. Eles tiveram que fazer isso. Não adianta a gente querer criticar ou analisar. Não tinham outra, como se diz aqui. O que eles iam fazer? Se deixar matar? Então, eu acho que quando se chega nesse ponto, é isso que... nesse sentido, me parece que o Boal é muito brechtiano. Não é? É muito brechtiano, quer dizer, o Brecht falava que se as vacas pudessem falar, elas não iriam para o matadouro. E, quer dizer, então, colocar as pessoas em grupo, convidar as pessoas a pensar e convidar as pessoas a trocar ideias. Então, a chegar a conclusões. Agora,
a rapidez com que as pessoas, muitas vezes, de oprimidos se transformam em opressores, esse é outro problema. Mas é um problema que a gente tem que enfrentar depois. O que interessa, sim, tem uma pessoa oprimida, bom, como é que eu, desde a minha prática, se isso me sensibiliza, o que eu posso fazer? Se a mim me sensibiliza, se é uma coisa que me é insuportável. Isso sim, se fazer de bonzinho, nem de líder carismático, nem de nada. Sim, nós agora estamos presenciando um fenômeno que não é só no Brasil que está ocorrendo, quer dizer, que na contramão do que vinha acontecendo historicamente, aparece outra força que... Qual é a proposta? Que você não pense. É uma proposta de um dogma. Você tem que acreditar no que alguém te diz e não tem que questionar. Então, tanto Freire como Boal estão, digamos, do lado de lá da rua. O que eles te propõem é que você questione, e desse lado está a psicanálise também. Não é? Pelo menos teria que ser assim, no ideal. Thank you. So I think we're going to have one more intervention by Vivi, yes, and then maybe we'll go down and have last thoughts and comments in reaction to the questions and comments. Okay? It's not. It's just a small note. Maybe we can think mainly under the Brazilian history, by the time of Freire, that education is just not a method, it's just not a concept, it's also a place, a new place of interaction, of a political place, and this was very, I think, in this moment, very important, so maybe went back, yes, education as a place, as another place for, and like the substance we have to think about it. And another note, maybe trying to connect this for what you have just said, to think about, because I didn't listen, I didn't hear the word autonomy, and I think it's an important concept in Freire that we have to think again, maybe like power, maybe autonomy is something that we have to go back and try to bring for our time. It's just Thank you. Thank you. Thank you. So, Alessandra, do you want to start responding to anything, but also final thoughts? Final. Mas será que eu posso falar em português essa última resposta? Obrigada. Então, eu sou uma diretora de teatro, já fui bailarina na minha vida de balé mesmo, e agora dou aula na universidade. E esse lugar de fala, que certamente é vantajoso, né? Ter o microfone na mão, né? Uma plateia que te escuta, colocou muitas das minhas certezas sobre que lado que eu tinha escolhido para ficar e se eu realmente ia conseguir, né? Permanecer daquele lado, diante da que foi descrita, né? Da quase instantânea, quase essencial, né? Potência manipuladora que instituições como escola dão na mão de quem deveria ensinar. E eu dou aula de direção teatral, algo que, na minha opinião, não dá para ser ensinado. E eu digo isso na primeira aula. Eu não posso ensinar para vocês a serem artistas. Vocês podem aprender, mas certamente eu não tenho o que ensinar, não tenho receita para isso. Bom, nesse contexto, e olhem que assim, a coisa do balé eu disse porque eu fui sujeita a um tipo de educação considerada extremamente disciplinadora e deformadora do corpo e do modo dos equilíbrios. E então, assim, dentro desse contexto de longo prazo, o que eu li do Paulo Freire? Eu conheci o Paulo Freire porque quando fazia terceiro ano de universidade fiz a correção de provas da Pedagogia dos Oprimidos. Não da primeira versão, eu acho que era uma segunda versão, ou talvez fosse esse livro aqui, né? A Ação Cultural para a Liberdade. E no mesmo ano praticamente conheci o Boal também.
Esses dois são ferramentas importantes, junto com o Ivan Illich, que eu acho que é um grande intelectual, que nós sempre temos que lembrar na sua potência profanadora total, de que um objetivo, estando dentro da instituição escolar, ou estando dentro do capital, porque, enfim, nós estamos dentro de instituições às quais eu tenho uma certa dificuldade em encontrar alternativas. Sabe? Quando a gente pensa assim, a educação é opressiva, assim, mas e fora disso que a gente tem? Pensar, pelo contrário, que a educação em si é profanadora, como o Ivan Illich diz, né? É o deschooling, a descolarização da escola. E como que eu faria isso, então, no teatro também? Ali também é bem complicado, né? Porque tem toda uma série de estruturas que fizeram com que o próprio Brecht atuasse toda a sua reforma em salas italianas. Uma teoria num espaço que a contradiz, frontalmente. E assim me sinto eu, às vezes, né? Uma proposta teórica em espaços que a impedem, a contradizem. Então, eu acho que, assim, tentar criar uma intertextualidade ou intervocalidade entre essas figuras, mesmo, digamos, resgatando alguma ideia da década de 60 da qual a gente sente a datação. A ideia do povo está datada, né? A gente sente um certo desconforto a usar, né? A ideia de pátria está datada, a gente sente um certo... A ideia de oprimido está datada, com certeza. Está datada. Eu prefiro pensar nos aliados, né? Que você possa encontrar para uma luta na qual o antagonista não está mais tão claro, né? Então, de que modo, assim, essas pessoas podem se tornar ferramentas para a nossa prática criativa dentro da prática pedagógica. Sim, eu vejo uma total coincidência entre prática pedagógica e prática criativa. E preservo esse lugar para mim, de experimentar, se não as técnicas do Boal, algumas coisas que, a partir dessas técnicas, podem promover a invenção de novas técnicas e variantes. Mesmo que a gente não consiga realizar os objetivos, a gente vai se aproximar aos poucos, né? São correções progressivas. É isso. English or in Portuguese? I don't know. Well, this panel, I think this panel can motivate people to read Freire. But although it's about pedagogy of the oppressed, I would give a piece of advice for beginning readers of Freire. Do not start with Pedagogy of Oppressed. It's a very difficult book. The language is very difficult. I think you can use YouTube to find many interviews of Freire. Are a lot of them, and they are very interesting. We will love Freire, his personality. And then you can start by Medo e Ousadia. It's a very interesting book. What's the English title for it? Medo e Ousadia, não é... Esqueci. Which one? Não é. Não é, não. Fear and Boldness. Não, eu esqueci. Não é aqui, é depois. I'll find it. He talks with Ira Shore. I think it's Pedagogy of Freedom. Pedagogy of Freedom. Freire has a dialogue with Ira Shore, who is an American professor who is still alive. And they talk about teaching and learning at the university. And it's very interesting because they talk about the university context in the USA and the Brazilian context. I think it's a good book for you to start. And then Pedagogia da Autonomia. That's another very interesting book. Start carefully. Use the media,
and then read Pedagogy of Practice. Okay. All right, thank you. Thank you very much, Maria Inês. Est-ce que tu as quelques dernières réflexions? Si j'ai une dernière. Une réflexion, très bien. Tu veux parler en portugais, Oui, français, português. portugais? Não, eu já pensei que, por exemplo, realmente a palavra oprimido sempre me provocou uma certa antipatia, mas a palavra, porque você me fazia pensar em comprimido, em deprimido, esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, não acho que esteja datada, muito antes pelo contrário. Acho que as pessoas estão sendo massacradas e o que a gente vai ter que viver, o que a gente vê no horizonte é cada vez pior. Então, quem dera estivesse datado. Talvez esteja datado o passado recente, porque o que a gente vai ter que enfrentar agora é o pouco que eu conheço da Idade Média, mas que me contaram e que eu estudei na escola secundária, que era uma escola pública em Buenos Aires, então não devo ter aprendido muito, mas enfim, é isso que me faz pensar que o que a gente vai ter que enfrentar agora é muito pior que tudo que a gente já viveu até agora. E como já estou bastante velha, isso me dá um certo desânimo. Mas, enfim, o que vier, virá, e a gente vai enfrentar do jeito mesmo que a gente enfrentou até agora. Porque não tem outra. É como Bacurau. Merci. So I would like to take on some of the observations and the dilemma we had between, on the one hand, the maybe not very fashionable distinction between oppressor and oppressed, and nowadays fashionable way of seeing things through intersectionality, gender, race, sexuality, etc. Just some points. What is interesting right now is with the climate crisis, it seems that we have like a tendency to bring together all those injustices, or at least to erase those former injustices, oppressor, sexuality, races, etc., and move on towards another more fundamental, radical fight, struggle, which is the environment, climate crisis, etc. It seems that it's a shadow right now. Well, the other thing is the current government used to put together both to denounce. I mean, Bolsonaro used to denounce both the gender ideology and Paulo Freire. So it was not one against the other, it was both on the same level. The third point is that today is even more complicated as we are living in the proto-fascist societies, is that actually the oppressed feel, the oppressor feel the oppressed. So the situation is inverted. Sometimes the people who, at least the Bolsonarian voters, feel that they were oppressed by precisely a kind of cultural Marxism in education, or a kind of socialist welfare state, or the middle class or the upper class felt oppressed because of social incentives for the poor. So we have an inversion of the oppressed and the oppressor, which made it more complicated, but at the same time made the struggle, the political struggle, not only in terms of reasons, but once again in terms of emotions. Of course, here we have once again the talk of left populism. Should we use emotions as alt-right, etc.? And finally, I think the take on Viviane about education. I mean, it is true that education and higher education and universities are now
in the middle of the political struggle. I think this is very. It might be like this. It might have been like this when university have been created in relation with the church. Maybe, I don't know, when they confront the church. But nowadays they are in the middle. But it's a reason. It's a symptom of something. It's not only because of the freedom of speech that we can create here, or because we are making citizens. Yes, but it's also like an intensification of the struggles outside our walls. I would say it's an intensification of the political struggles outside our walls of the university. So that's why it's so important to be aware of that. I'm finishing it. Okay. Thank you. All right. Well, yes. Yeah. Great. Well, that's a good place to finish. That's a good place to end, I think, right? Because on this question, the university and higher education is kind of at the heart of the struggle now. In a way in which it was in a different way in the 1960s, I think. It was a locus of a place where the students were trying to push in a certain direction in the 1960s, and right now you really do have a sense as if it's a place where the state is pushing more than anything right now, right? Okay, this has been a fascinating panel, and I want to thank everyone for participating so much. And I really want to thank you, Antonio, for all of your work putting this together and hosting this at PUC-Rio. Okay, thanks. 2 words. Okay. Yeah. Before concluding, we have 2 other events. On Friday, we have an event on justice and education with wonderful scholars, among which Mia Rutter from Colombia too. And tomorrow we have a special course on Michel Foucault with Bernard and Joan-Didier Freire Costa as well. And then one other final thing is that so this seminar continues. Okay, we meet next back in New York, but you're welcome to join, and there are ways to participate from a distance. We'll be having Professor Etienne Balibar, discussing lire Capital, so reading Capital, lire le Capital, which he wrote in part, right? So that'll be really exciting. That's on November 13th, and there are ways to watch the live stream and also participate and ask questions. So I hope that you'll continue with Critique 1313 over the course of the year, and you can find all of the information on the web under blogs.law.columbia.edu/critique 1313, or if you put in Google critique 1313, you'll probably come across it. Okay? All right, so I hope we'll continue the conversation, okay? At least virtually. All right, thank you very much, and thank you all.